standing there is the city symbol of Brugge. So the bearer of Brugge stands for courage and bravery through history. So you'll see, size doesn't always matter. Cute little teddy bear of Brugge. On the right, we're going to pass a little tea house on the wall from the 19th century, still in use nowadays. Dans un petit instant à droite, on va passer une maison de thé sur l'eau du 19e siècle, toujours en utilisation. Souvenir from the British with their 4 o'clock tea. So the pigeons were very important in the medieval years to transfer information. Ici devant nous, passe le deux ponts, vous allez voir l'ancien palais de justice, avec le petit tour de pigeons dessus. Les pigeons, c'était très important. Nowadays, that beautiful building, it's our city hall dated back to 1608. So maintenant, le magnifique bâtiment, c'est notre hôtel de ville daté de 1608. So the city hall also very nice to visit. L'hôtel de ville aussi très beau pour visiter là. Vous voyez bien la petite tourelle de pigeons maintenant. So left that side, almost every day on the back side of the fish market, there's a little local art gallery going on there. Always nice to check it out. So retrouvez presque tous les jours la guerre du marché de Kutsal et le petit garden d'Ayında de Belçika'nın. Ici à droite juste au Turu, il y a Brugge, c'est un Turu au viking qui était un Brugge sur le parc. Le Brugge est un vainqueur, c'est la petite salle comme ça, le centre-ville. Building with the roof arch is the oldest Sona roof from the 17th century. It's called the Heilig Bloedprocessie. Ici devant nous, le bâtiment avec le bois, c'est le plus ancien hôtel de Brugge du XVIIe siècle. C'est le 3 au Grande. Yeah. Very nice hotel, magnifique hotel. For the people who saw the movie in Bruges with Colin Farrell, it's here he jumped out of the window for one of the scenes. Several times after long nights of beer in Bruges. On the corner next to the hotel is the Spanish house. We used to have generals living there. Nowadays, it's a paradise for the beer lovers. We have 3,600 different kinds of Belgian beer, so you better get started. Aussi, sur le coin maison espagnol, il y avait des généraux qui vivaient là. Maintenant, c'est un paradis pour ceux qui aiment bien les bières. On a à peu près 3600 bières belges, alors il faut mieux commencer. Front of us, Holy Mary Church of Rouge, 122 meters in height and the second highest brick building in Europe. The highest one is in Germany. Voor de Deutsche Leute, das ist ja in Landshut, so ist der Backstein gebaut. Pour devant nous, le Notre-Dame de Bruges, 122 mètres d'auteur, et le deuxième bâtiment en briques, le plus haut d'Europe. Le plus haut, c'est en Allemagne. And the church, you'll find one of the masterpieces of yours, Madonna and Child in white marble. It's one of the few masterpieces of Michelangelo who ever passed the Alps when he was still alive. So dans le Notre-Dame, magnifique pièce d'art de Michel-Ange, c'est Madonna avec enfant en marbre blanc. C'est une des seules pièces de Michel-Ange qui a passé les Alpes quand elle était encore vivante. Alors les Italiens, à content.
The left-hand side at the end of the trees on top of the bridge, you're going to find the entrance of the palace of Kutsaal. So votre gauche, on fait des arbres sur le pont. Magnifique entrée du palais de Kutsaal. Kutsaal family was a very important and powerful family in the Middle Ages. We're at the gate of the palace on the bridge, l'entrée du palais sur le pont. Devant nous, petit pont dans les passeuses du 19e siècle, c'est aussi notre pont des amoureux. Dans les millions de photos qui sont prises à des amoureux et des gens qui se sont mariés sur le pont. The President Boniface Bridge of the 19th century, we also call it our Kissy Kissy Bridge. Millions of people have taken a picture with their loved ones and also people getting married on this bridge. So what to do after the tour? No pressure. X marks the spot on the bridge, don't you forget it. Here on the right, the back building of the Holy Mary Church, ici bâtiment anglais du Notre-Dame. And on the left side, a little house with the woodwork on the wall from the 17th century. À votre gauche, petit maison bois souverain du 17e siècle. Nowadays in there, it's called a bed and breakfast with all authentic medieval furniture. Maintenant, c'est un petit maison avec une petite maison de B&B, c'est un B&B maintenant, tout avec des meubles authentiques. Rien à voir. So here now, once we pass the bridge on the right side, you'll find the old St. John's Hospital, started up around the 12th century, and the last patient came out there in 1976. Nowadays in the old hospital, we find a museum for Hans Memling, also one of our Flemish primitive painters. So ici, passe le pont à droite, l'ancien hôpital Saint-Jean, commencé dans le 12e siècle, et le dernier patient est sorti là en 1976. À l'intérieur, on trouve encore un musée de Hans Memling, un peintre primitif flamand aussi. So nowadays, there's lots of stuff going on in the old hospital, very nice to visit it. So vous visitez, il y a beaucoup à faire de l'ancien hôpital, magnifique pour visiter. Restaurant de Lios, very well known, c'est aussi très beau restaurant là, le Lios, très connu. We're at the back side of the hospital. Alors à votre gauche, un moment très sérieux maintenant, on va passer le pont le plus bas de Bruges. Restez assis s'il vous plaît pour prendre les photos ici, parce qu'ici on perd à peu près 10% de notre clientèle chaque année. So we're going to pass the longest bridge of Bruges, so please stay seated to take your pictures here, because it's here we lose about 10% of our clientele every year. Attention la cabeza, positivo, mettez en place le attention et la testa también. Very low. Perfect.
together. The beautiful gates ici l'entrée. Front of us at the end is the Lockhouse of Rouge, at the other side is the Lake of Love, and the water there is 1 meter higher than inside of Rouge. So if they open the gates there, we have quite a serious problem. Devant nous, la crise de Bruges, à l'autre côté, il y a le lac d'Amour, au long et 1 mètre plus haut, là, ici à l'intérieur de Bruges. Alors si j'ouvre les portes là, on a un petit problème. Here are majestic romantic swans of Bruges. And sometimes they can be quite aggressive. So ici on passe encore une fois les magnifiques romantiques signes de Bruges, mais parfois assez agressives. On the other hand, all the ducks you see everywhere in Bruges, that's for our little Chinese restaurants in town. Alors tous les canards qu'on voit partout à Bruges, ça c'est pour les petits restaurants chinois. There's a bridge on the right, the bigger building. It's our Half Moon Brewery from the 18th century. Nowadays you find a beer museum in there and also a guided tour of 45 minutes with degustation. So ici à droite, notre brasserie 2001 du 18e siècle, un musée de bière là-dedans et aussi un tour de 45 minutes avec dégustation. Very nice brewery, hein? Magnifique brasserie là. Alors attention, on est de retour au pont le plus bas. We're back at the lowest bridge. And now, just for the fun of it, on the right hand side of the boats, we're going to check how low we can go. Alors attention, côté droite du bateau, on va passer le pont le plus bas possible. Attenzione alla derecha, voorzichtig zur Seite van das boot, opgeleid rechts van de boot. I really hope everyone understood me. Attention, careful everyone, right hand side, how low can we go? Then pass a little chapel on the water, and it's there they took out the dog people from the hospital on boats. Nowadays they don't do that anymore because we need the boats now for the tourists. Ici au port, on va passer une petite chapelle sur l'eau, c'est là où ça fait la mort de l'hôpital sur les bateaux. Maintenant, il faut plus ça parce qu'on a besoin des bateaux pour les touristes maintenant. The left hand side little chapel and the right door you see there is where they took out the dead man's boat. So there's la petite chapelle et la porte blanche, c'est là où ils sortaient les bateaux. Think about the fact there is a plague going on. C'était le temps qu'il y avait la peste à Bruges. The little story for Halloween is right there. As the bridge on the right, you're going to find little workmen's houses from the old days. Some of them are only 50 square meters. So, à droite, les petites maisons des ouvriers pelotons, il y en a qui sont seulement 50 mètres carrés. Little houses, but the prices are not so low. Les petites maisons, mais les prix au centre rouge, c'est pas si petit. Also, the taxes in the old center are very high, has to do with the maintenance of the old city. So, ici, le taxe au vieux centre est très cher. Ça a à voir avec la maintenance du vieux centre. Slowly come back to our Kutsaması. We'll come on the left-hand side of the bridge on the wall. We're going to find the smallest public window. A little window to spy on the boats coming in. Ici, on a le retour du port des Amoureux. À votre gauche du port dans le mur, vous allez trouver la plus petite fenêtre de Bruges. C'était une petite fenêtre pour spioner sur les gars qui ne pas pour The left-hand side, once we pass all the trees, you're going to see a pretty cute little spy window. The little spy window is part of our Palace of Truths on the left, completely renovated. Now it's a museum where you could see how the people lived in the medieval years, all with authentic materials. Let's see right now, everywhere maintenant. Alors la toute petite fenêtre sépare le palais de Jutuzu complètement rénové. Maintenant c'est un musée où vous pouvez voir comment les gens vivaient dans le Moyen-Âge. Also the watchtower of the palace. Au centre du toit, il y a aussi la tourelle du palais.
also a nice view of a traverse aussi, premier vue là. Right side and the other side of the tree. There's a grooming museum where you find the Flemish tributes I was talking about and some of Margaret, world famous Belgian surrealist. Ici on a recruté des algues à l'autre bout, là c'est le Groningen Museum, c'est là qu'on trouve les primitifs flamands que j'étais en train de parler. Ici un peu de notre Marguerite, peintre surréaliste belge très connu. If you like paintings, very nice place to visit there. We keep going on the line as we pass all the trees. There's Hotel de Tuileries, and all the little windows there are handmade out of the Venetian crystal. Tu passes les arbres à droite, il y a l'hôtel de Tuileries, et tous les petits fenêtres là sont faits à la main en le cristaux vénitien. Tu veux voir le marbre là-dedans, c'est à cause des cristaux. So here past the trees, you're going to see it very clearly. Hein? So ici à droite, vous allez voir très bien. All the purple, that's crystal. So tout le marbre là, c'est des cristaux. It used to be a private house a long time ago, now it's an expensive hotel and you definitely don't want to break a window in there. Very expensive. Alors ici on est presque au fin de notre petite aventure sur les canaux de Brugge. J'espère que tout ce que vous avez vu, vous avez plu. J'espère aussi que vous avez plu. Si vous êtes content, vous pouvez toujours laisser un peu boire en sortant du bateau parce que vous savez, les capitaines ont toujours soif. Pour le reste, amusez-vous à Bruges, il y a encore beaucoup à faire et à voir et je vous remercie beaucoup tout le monde pour votre attention. Here we are, ladies and gentlemen, almost at the end of our little adventure in the canals of Bruges. I hope you liked what you saw and also the explanation of those guys. I'll give you as much info as possible. If you like it, you can always leave a tip on the end of the day because you know the captains are always thirsty. For the rest, enjoy our beautiful city, everyone. There's lots of things to do and to see. Enjoy it. And thank you very much, everyone, for your attention. Merci beaucoup. Dank u wel. Muchas gracias para la atención. Grazie mille, obrigado. Vielen Dank. Ciao, ciao. We're just in time for the Heilig Bloedprocessie. They're just starting.